This is the river cruise. Gonna be taking about combined hop on off and river cruise combination. So docking should be on that side somewhere. After walking a long distance, I found my fucking big boat tour on this stupid Rundfahrten mit dem Schiff. This is a small rinky-dink. You know, if I had known, I should have just bought the ticket separately instead of combining it. I don't think I saved any money, probably. Cost me more money. Hey, but I did get the exercise. I'm waiting till 3:45. Another 45 fucking minutes. So this is the piece of shit boat I got from that big bus tour combination boat. They gave me a stub. It's a very cheap ass boat. Lesson learned, don't combine tickets. Just buy it separately. When you're in Berlin, don't go with the combo. Just buy separate. So we just boarded, but we're gonna be waiting here a long time before we actually launch. And here's the Berliner Dome. I don't think it's a synagogue, but Berliner Dome looks like a Catholic cathedral. And this is the Spree River here. Dem Reichstag, dem Bundeskanzleramt, Okay, it started. vielen anderen Only Dingen. problem, Und it's in diese wollen wir German. Ihnen natürlich auch erklären. Und damit Sie unsere Erklärung leichter den Bauwerken zuordnen können, werden wir uns bis auf zwei Ausnahmen immer am rechten Ufer orientieren. Google Translate all of this. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß bei einer Stunde Spreefahrt an Bord unseres I think Schiffes. behind that building. Welcome on that's board the of our ship. Berlin In the next TV 60 tower. minutes, we will take you on a Good tour on the English. River Spree. In the first half of our tour, we will take you through the former East Berlin, where you will see old historical buildings, and in the second half, you will see the former West Berlin and the government buildings. Please concentrate on the right-hand side of the river. If you are to look at buildings on the left-hand side, you will be told to do so. So lean back and enjoy the tour. Behind the bridge with the Berlin Cathedral. Erected from 1894 to 1905 by the architects Julius Karl and Otto Raschdorff in the style of the Italian High Renaissance, it served as the royal church of the Hohenzollern family. The Berlin Cathedral had been tremendously destroyed during the Second World War. Inside there is a collection of coffins and sarcophagus of the Hohenzollern family. Its bell was built in the year 1532. Cathedral. It says Berliner Dome. Guess dome means cathedral. The perspective of the Alexanderplatz. When you see the Berliner TV tower, that's Alexanderplatz there. And that's the Spree River. We're moving ever so slowly. Sich nach den Entwürfen des damaligen Chefarchitekten der DDR Heinz Kapunder erbaut. Ein Bauwerk, in dem es seinerzeit sehr viele Bars, Cafés, Restaurants gab, kleinere Cruiser- und Theater und auch den Sitz des damaligen DDR-Parlaments der Volkskammer der DDR. Das Bauwerk wurde 1990 geschlossen aufgrund einer festgestellten Asbestvergiftung. Man hat diesen Palastrepublik mittlerweile abgerissen, um das alte Berliner Stadtschloss aufzubauen, das es bereits im 17. Jahrhundert eingestellt hat. Das dann aber 1951-52 von der damaligen DDR-Regierung aufgrund der Kriegsbeschädigung und zum Teil aus ideologischen Gründen abgerissen wurde. Frei finanziert soll der Neuaufbau erfolgen mit geschätzten Baukosten zwischen 800 Millionen Euro und 1,2 Milliarden Euro. Behind the Liebknecht Bridge, you see the former location of the Palace of the Republic. It was designed by the chief architect of the German Democratic Republic, Heinz Kaufhunger. Until 1990, there used to be bars, restaurants and theaters, as well as the government of the German Democratic Republic inside the Palace of the Republic. It was closed in 1990 due to the presence of asbestos. The old Berlin Castle, situated here until the 17th century, is supposed to be rebuilt on this location.
The rebuilding of the Berlin castle will cost about 800 million euros. Of course, this number is only an estimation. The new royal stable replaces the old royal stable from 1669. It served as a stable for horses. 180 carriages were able to stand on the ground floor. The second floor gave room to about 300 horses. The building used to belong to the old Berlin castle. We are now exactly where Berlin was founded. The village Köln was situated on the right-hand riverside and Berlin on the left-hand riverside, united in the 14th century. As a result of this unification, the village Berlin gave the name to the newly founded city, and the foundation date of Köln, namely 1237, was adopted. Sie sehen rechts ein hellgraues Gebäude. Das ist das Haus der Deutschen. Economical institutions such as the Federation of German Industries. It was designed by the Architect's Office Schweger & Partner in Hamburg. Wir überqueren mit Ihnen jetzt die Mühlendammbrücke und das The Mühlendamm Bridge. This is Berlin's oldest bridge and used to connect Köln on the right-hand side and Berlin on the left-hand riverside. The building with the cantilevered windows behind the bridge on your left-hand side is the Berlin Mint, the place where commemorative coins are being coined. Also, the euro had been coined here for a number of years. Minting, by the way, is the oldest craft in Berlin. Oh. Ja, nach dem Verlassen der Mühlendammbrücke werden Sie dann gleich rechts das Nikolai-Viertel sehen. Das Nikolai-Viertel wurde 1987 neu aufgebaut, nachdem es im Zweiten... Und wir haben um die 60 kleinere Bars, Cafés, Restaurants und Boutiquen und vieles mehr. Eine der ältesten gastronomischen Einrichtungen von der Nussbau wird bereits 1587. Immediately behind the Mühlendamm Bridge you see the Nikolai Quarter. It is an assembly of old historical buildings which used to be located all over Berlin in the 18th century, but are today centralized here together with newly built apartments. During World War II, the Nikolai Quarter was destroyed and reconstructed under the socialist government. The facades of the new buildings in the Nikolai Quarter are imitated after the model of old historical buildings. Today, many bars and restaurants can be found in the Nikolai Quarter. The oldest pub of Berlin is situated here. It is the Nussbaum, or the Nut Tree. Sie sehen rechts auf einem freien Platz ein Weiterstandbild und das ist der heilige Georg im Kampf gegen den Drachen. Und dies wird in Berlin auch sehr liebevoll als Berliner Schwiegermutterdenkmal bezeichnet. Unmittelbar dahinter mit einem Blick durch die Häuserlücke, da On your right-hand side, you see the statue of St. George killing a dragon, which is a symbol for the good overcoming the evil. And between these houses you can see Berlin's oldest church, the Nikolai Church. Its history goes back to the year 1230. Wir unterqueren mit Ihnen die Rathausbrücke und diese steht am Standort der zweitältesten Europas, das höchste Bauwerk in Berlin, der Fernsehturm. Er wurde nach 4-jähriger Bauzeit 1969 eingeweiht als Übertragungsturm für Rundfunk- und Fernsehprogramme in dieser Stadt. Ja, und links neben dem Fernsehturm, auch am rechten Ufer, die zweitälteste Berliner Kirche, die Marienkirche, mit einer grünen Turmspitze, diese aber erst gut zu erkennen nach der Liebkirche. Behind the Rathaus Bridge, which is by the way the second oldest bridge in Berlin, on your right-hand side you can see the Alexanderplatz, which used to be a woolen cattle market. There you see 3 interesting buildings, namely the Rotes Rathaus, the Communication Tower and the Marine Church. The Rotes Rathaus, the town hall of Berlin, is seat of Berlin's mayor and was built after the plans of Hermann Friedrich Wesemann. TV Asparagus is what the Berlin people call the Communication Tower, the Fernsehturm on the Alexanderplatz. It's 368 meters high. The Marine Church, right next to the Communication Tower, was built in the 13th century and is thus the second oldest church in Berlin.
Berlin Cathedral is under construction. Not good for photography. And that's the Berlin Tower. It's in Alexanderplatz. Jewish synagogue. 3,000 people were able to pray in this big house. It was destroyed twice during World War II and has only partly been Oh, reconstructed. that's the Golden Dome. Far, far away. Nun gehen wir mal hinüber zur linken Seite und da sehen wir hinter den Bäumen das alte Museum und den Beginn der Berliner Museumsinsel. Sie ist die älteste und gleichzeitig größte zusammenhängende Ausstellungsfläche Berlins mit 5 interessanten Museen. Es gibt das alte und das neue Museum. 5 interesting museums. It's Beside the old museum, Island it is the new museum, the old National Gallery, the Pergamon Museum, and the Bode on the Museum. left hand side. On your left-hand side, you see the old museum, built in 1834 by Karl Friedrich Schinkel. Inside, you can see collections of the antiquity as well as Greek, Roman arts and crafts. Unmittelbar nach der Friedrichsbrücke mit einem Blick durch die Kolonnaden links das neue Museum. Dieses erbaut von Friedrich August Stüler als Erweiterungsbau zum alten Museum. Immediately after the Friedrichsbridge, behind the colonnades on your left-hand side, you see the new museum, built by Friedrich August Stüler as an expansion to the old museum. Und im Anschluss an das neue Museum sehen Sie dann die alte Nationalgalerie, die ebenfalls von Friedrich August Stüler errichtet wurde, das Ganze im Stil eines griechischen Tempels. Hier sehen Sie Kunst aus dem 19. Jahrhundert. Dies ist eine Sammlung des staatlichen Museen des preußischen Kulturbesitzes. Sie sehen Kunstwerke unter anderem von Max Liebermann, Caspar between David Friedrich cities. und vielen anderen. That's fast enough. Dies ist wohlgemerkt die alte Nationalgalerie, denn aufgrund der politischen Teilung der Stadt gab es in jeder Stadthälfte eine Nationalgalerie. Im ehemaligen By Friedrich August Stüler in the style of a Greek temple. Art of the 19th century is shown inside. For example, art by Liebermann, Caspar David Friedrich and other well-known artists. It is worth mentioning that this is the old National Gallery, for there are 2 national galleries in Berlin. The old National Gallery belonging to the former east part of Berlin, the new one belonging to the former western part of the city. Nach der alten Nationalgalerie sehen Sie die Rückfront. Able to see the back of the Pergamon Museum. It is the newest museum on Museum Island. Its construction took 21 years from 1909 until 1930. Its architect was Alfred Messel. Inside there's the Pergamon altar of Zeus, which gave the name to the museum. Furthermore, you find the Gate of Millet inside, as well as the Gate of Ishtar of Babylon, and many other things. Ja, und unmittelbar nach der Eisenbahnbrücke Montbijou das Bode-Museum, das abschließende letzte Museum der Berliner Museumsinsel. Im Bode-Museum gibt es unter anderem ein Münzkabinett mit über 750.000 verschiedenen Münzen, Kunst aus der Zeit der Spätantike und byzantinische Kunst. Dieses Museum, benannt nach dem ersten Rektor, der es 1904 übernahm, Wilhelm von Bode. Dies ist trotzdem lange noch das Kaiser-Friedrich-Museum, wurde aber erst 1956 nach Wilhelm von Bode benannt. Und nach langjähriger Restaurierungsphase wieder neu eröffnet. Die Berliner Museumsinsel wurde im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört. 70% waren durch Gebäudesubstanz zerstört und man musste noch lange an dem Wiederaufbau der Bauwerke arbeiten. Seit 1999 ist die Museumsinsel nun ein Teil des Kulturerbes der UNESCO. Immediately after the railway bridge, the Montbijou Bridge, you see the Bode Museum, the final museum on Museum Island. Inside, you are able to see a collection of more than 750,000 coins and art of the antiquity and Byzantine. This museum was named after its first director, Wilhelm von Bode, who took over the museum in 1904. However, it used to be called Kaiser Friedrich Museum until 1956. After a long restoration period, it has just been reopened to visitors. Museum Island was heavily destroyed in the Second World War and has been listed as a UNESCO World Cultural Heritage since 1999. I think we should see the
Sie sehen voraus die Weidenammer Brücke. Wir haben ja mit der Mühlendammbrücke die älteste und mit der Rathausbrücke die zweitälteste Berliner Brücke unterquert. Die Weidenammer Bridge of Berlin from the 17th century, the Reichstag Bridge. It was rebuilt in the late 19th century, where it was given its wavy shape. It's the Under oldest the bridge. bridge, on the bridge railing, you see the emblem of the Hohenzollern family. Above the emblem, you see the imitation of the old emperor's crown. So much. That's really bad. Nach der Brücke rechts der Schiffbauer Damm. Die Namensgebung erinnert an das, was man im 17. Jahrhundert hier getan hat. Man hat hier Schiffe gebaut, das Ganze auf Initiative des damaligen großen Klosters. Ebenfalls rechts die ehemalige Wirkungsstätte von Bertolt Brecht und seiner Frau Helene Weigel, das Berliner Ensemble, das seit 1859 an dieser Stelle steht. The name of the street Schiffbauer Damm derives from its history. In the 17th century, ships were built here. Dutchmen took over this work after the order of the Elector Frederick Wilhelm. Today there are many pubs and you can have your beer here after a long day of work. Die ständige Vertretung in der heutigen Zeit ist eine gastronomische Einrichtung. Und es gab in Ostberlin seinerzeit schon einmal eine ständige Vertretung, die vom Charakter her die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der DDR war, aber als solche nicht bezeichnet wurde, da die DDR als eigenständiger Staat durch die Bundesrepublik nicht anerkannt wurde. Also nannte man das Bauwerk als ständige Vertretung. The building on your right used to be the embassy of the Federal Republic of Germany within the German Democratic Republic. However, it wasn't called embassy, but Ständige Vertretung, which means permanent representation instead. Today it is a restaurant. This is supposed to be the oldest bridge. Der nachfolgende Bereich zwischen dem Bahnhof Friedrichstraße und der vorzuliegenden Marschallbrücke, das war die ehemalige Grenzübergangsstelle der Bundesrepublik. Mit der Nennung der beiden Grenzübergangsstellen zeichnet sich so langsam auch der Station Friedrichstraße, which had been a checkpoint for those traveling by train for 40 years. From this checkpoint up to the Marshall Bridge ahead of us used to be the border crossing point for shipping. Mainly cargo boats were checked there. And by mentioning these two checkpoints, it becomes obvious that we are about to leave the former eastern part of Berlin and enter the government quarter. More graffiti here in this side. That's the art building. And on the right looks like Mit dem Unterqueren der Marschallbrücke sind wir nun auch mit Ihnen im neu gebauten Regierungsviertel. Das Regierungsviertel wurde grundsätzlich erst einmal geschaffen von zwei Architekten, und das waren Axel Schultes und Charlotte Frank. Axel Schultes und Charlotte Frank haben in that Rechts dome looks like the Reichstag. das sogenannte I think, yeah, Bundesbundestag. that's definitely the Allgemein gesehen Reichstag. ist das ein künstlerisch-politisch verbindendes Element zwischen den beiden ehemaligen Stadtteilen Ost- und West-Berlin. Und ganz konkret sind es Regierungsgebäude, die mit Brücken verbunden sind. Und diese Brücken führen zweimal über die Spree und führen für unseren Fahrtverlauf gesehen von Ost nach West. Rechts sehen Sie das Marie-Elisabeth-Lüthers-Haus, benannt nach einer freien Demokratin. Das Marie-Elisabeth-Lüthers-Haus als Standort der Parlamentsbibliothek hier im Regierungsviertel, die übrigens von ihren Buchbeständen her zur drittgrößten Parlamentsbibliothek der Welt zu zählen ist. Sie finden diese Parlamentsbibliothek hinter dieser großen Gebäude. Wir unterqueren also gleich mit Ihnen einen Brückenschlag. Und dieser Brückenschlag verbindet nun tatsächlich Ost-Berlin rechtes Ufer mit West-Berlin linkes Ufer. Und diese Brücke steht tatsächlich an der Stelle, wo früher der Grenzverlauf über die Spree führte. By underpassing the Marshall Bridge, we drove into the government quarter, which was designed by the architects Axel Schultes and Charlotte Frank. The Marie-Elisabeth Lüthers house on your right-hand side is the seat of the Parliament Library and forms the eastern end of the ribbon of the Federation. The ribbon of the Federation is a linkage of government buildings, including two bridges over the River Spree.
one of them constituting the former border between There's East an and West Berlin. overpass connecting the two buildings there. It's a pedestrian overpass. So these are government buildings. The parliament. They make the laws of Germany. Das Gebäude nun am rechten Ufer, das ist das Haus der Bundespressekonferenz. Dieses Haus der Bundespressekonferenz besitzt einen großen Pressekonferenzsaal, den Bundespresseclub und den weiteren Psychedelic design. The building on your right-hand side is the house of the Federal Press Conference. Inside this building is a Congress Center for Press Conferences, and it is also the seat of the Berlin Independent Media. I see a dome on the left side. Das Haus der Bundespressekonferenz steht unmittelbar an der Kronprinzenbrücke, die gezeichnet wird. Und diese Kronprinzenbrücke ist ein nicht originaler Wiederaufbau einer alten Brücke, die 1972 von der DDR aufgrund der Lage am Grenzgebiet. Wenn wir diese Kronprinzenbrücke mit Ihnen überquert, verlassen wir Ihnen an dieser Stelle auch das historische Berlin des 18. Jahrhunderts. The new bridge we are underpassing is called the Still got sex It appeal. is only recently been rebuilt. The original bridge was torn down in 1972 because it was situated in the border area. Here we are also leaving the historical Nobody's part gonna of be back Berlin. there on all the. So nobody way back. Only the young people way back there. They got nothing to lose. So I mean, they're just foolish because at the young age are foolish. DB, that's Deutsche Bahn. That's means that is a train station on the right up ahead. Deutsche Bahn. That's a train road from Oldenburg to Berlin. They're all Deutsche Bahn. Even from Amsterdam to Oldenburg, it was Deutsche Bahn. Except I missed the bus connection here, so I switched to Flexbus. Von rechts sehen Sie den neuen Hauptbahnhof von Berlin. Der Hauptbahnhof wurde am 28. Mai 2006 eingeweiht und in ihm wird der Zugverkehr auf mehreren Höhenebenen abgewickelt. Um diese Höhenebenen miteinander zu verbinden, hat man im Inneren 14 gläserne Aufzüge und 52 Rolltreppen eingebaut. Geplant wurde er, dass über 300.000 Reisende täglich Berlin erreichen bzw. verlassen können. Right in the driveway of the Humboldt-Hafen, you can see the new main station in Berlin, the Hauptbahnhof, which has been officially entered into service on the 28th of May in 2006. Inside, the railway service takes place on several floors. It includes 53 escalators and 14 glass lifts. 300,000 passengers arrive here and leave the station daily. Train stations. Mainstay European travel trains. Most people don't even fly, they just go by train. Sie sehen voraus die Moltke-Brücke. Die Moltke-Brücke wurde benannt nach Helmut von Moltke und er war leitender General preußischer Kriege 1866 gegen Österreich und 1871 gegen Frankreich. Am linken Brückenpfeiler erkennen Sie einen Buchdeckel und auf diesen wurden die Jahreszahlen beider Kriege eingeschlagen. Direkt in der Brückenmitte erkennen Sie das Abbild von Moltke, der etwas finster aus die herabschaut. The German general Helmut von Moltke gave the name to the next bridge, the Moltke Bridge. Moltke was in charge when Prussia fought against Austria and France in the 19th century. In the middle of the bridge, So you can see an many image bridges of here. Moltke looking down on it. It's an actual place. Moltke Brook. That's Moltke Bridge. Almost Dutch. Dutch is Brugge, I think, yeah. Das Bundeskanzleramt wurde am 2. Mai 2001 eingeweiht mit Baukosten von 465 Millionen DM. Sie sehen das Bundeskanzleramt in einer dreigeteilten Form. In der Mitte der große Leitungskomplex, er ist 8 Etagen hoch und nebenan 2 Seitenflügel. Es sind 5 geschossige Bürotrakte, in denen es insgesamt 310 Mitarbeiterbüros gibt
und wir haben insgesamt 12 Wundergänge. Sie sehen voraus eine Brücke und dies ist die Fortsetzung des Bundes. Das ist The left-hand side, which was inaugurated on the 2nd May 2001. It is a continuation of the ribbon of the Federation. Its construction costed 230 million euros. The 5-story building contains 310 offices taking turns with 12 winter gardens. Located between the two wings is the 8-story Chancellor's office. It is 36 meters high, and on the left-hand side of the Chancellery, the Kanzlersteg leads directly to the Council Park. Click here. Between the two circles, so that's what you said. Yeah. It's not a joke, by the way. Chancellery. Sie sehen voraus über den Bäumen des Tiergartens eine vergoldete Figur auf der Siegessäule. Das ist die Siegeswirtin Victoria. Die Siegessäule stand früher einmal auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude und wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg umgestellt zu großen Stämmen. Sie steht zur Erinnerung an 3 siegreich geführte Kriege Preußens gegen Österreich, Frankreich und Dänemark. Und 2 standen unter der Leitung von Moltke. Die Siegessäule ist knapp 70 Meter hoch. Sie haben auf Höhe von 60 Metern circa eine sehr schöne Aussicht. Die Siegeswirtin Victoria in Berlin auf Niedergrund als World bezeichnet, hat eine Höhe von ungefähr 8 Metern, ist 35 Tonnen schwer und hat eine Schuhgröße von 63 cm. In front of us, above the trees of the Tiergarten, you can see the Victory Column. It was named after the Greek goddess of war, Victoria. It stands for the 3 wars of Prussia against Austria, France and Denmark, 2 of those wars being under the leadership of the earlier mentioned General Moltke. The whole column is about 70 meters high. Its statue is 80 meters high and weighs about 35,000 kgs. Some For people its way gilding, back. 5 kilograms of gold weight. Probably a gay guy at the back. I'm kidding. Okay, I just lost subscribers here. Ja, am rechten Ufer das innerstädtisch größte Wohnbauprojekt der Bundesregierung hier in Berlin, der Moabiter Wetter. Der Architekt dieses Wohnparks, George Romilla, schuf 4 bereitgestellte Wohnbauten im Hintergrund und im Vordergrund eine 320 Meter lange Wohnparkschlange. Insgesamt sind es 700 Wohnungen hier am Moabiter Wetter. Diese Wohnpark verfügt über eine Tagesstätte und eine Maybe. German Navy. On the right-hand side, you can see the biggest housing scheme of Germany's government, which was built in the form of a snake. It is called the Moabiter Werder and includes 700 apartments for the state employees. Today, everyone may rent an apartment in the Moabiter Werder. It has its own power station as well as an own kindergarten, and the whole area was built after the plans of the architect George Buchmüller. This is sculptural swell. Look at the sculpture. Oh, another boat. Let's see if they way back. I don't think so. Let's see. Nobody leaving back. All the way here. Wir werden an dieser Stelle jetzt wenden und zum Ausgangspunkt der Fahrt zurückkehren und nach dem Wenden rechts der Tiergarten, die innerstädtisch größte Wald- und Parkanlage der Stadt, die im 17. Jahrhundert angelegt wurde als Jagdgebiet für den großen Kurfürsten. Im 19. Jahrhundert wurde der Tiergarten umgestaltet nach den Entwürfen des Gartenbauarchitekten Peter Joseph Lely und 1948-49 erhielt der Tiergarten eine weitere Umgestaltung, die dann aber... Turn, you will be able to see the City Park Tiergarten on the right-hand side. Arrived in the 17th century, it was redesigned after the plans of the landscape architect Peter Joseph Lely. During the blockade of Berlin right after the Second World War in 1948-49, the inhabitants of Berlin deforested the Tiergarten in order to heat their flats. The former mayor of Berlin, Reuter, induced the rearrangement of the Tiergarten. Today you may walk through the park, past statues, or paddle on a little lake. Tiergarten. Isn't this where the Prussians hunted animals? I think this was like a hunting ground way back when.
manually played concert instrument in Europe. It was a present of Mercedes-Benz to the former West Berlin on the occasion of the 750 years anniversary of West Berlin. On your right-hand side, the House of the World Cultures, the former Berlin Congress Hall. It was built on the occasion of the International Building Exhibition by the Benjamin Franklin Foundation in 1957. It served as a Congress Hall until 1980 when a part of the curved roof collapsed. Since then, it has been used as a center of exhibition for non-European cultures.